Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachayane Nirvishesha Shunyavadi Pshatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. So we read from Chaitanya Charitamrita Antya Leela, chapter 3, the glories of Haridas Thakur, texts 123 and 124. Vamos a leer de Chaitanya Charitamrita Antya Leela, capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur, versos 123 y 124. Translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Ratri Shesha Hoila Veshya Usimi Sikare Ratri Shesha Hoila Veshya Usimi Sikare Tarariti Deki Haridasa Kahe Natare Tarariti Deki Haridasa Kahe Natare Koti nama grahana yagya kori ekamase. Koti nama grahana yagya kori ekamase. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ratri shesha hoila veshya usimi sikare. Ratri shesha hoila veshya usimi sikare. Tarariti deki haridas kahena tahare. Tarariti deki haridas kahena tahare. Koti nama grahana yagya kari ekamase. Koti nama grahana yagya kari ekamase. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ratri shesha hoila veshya usimi sikare. Ratri shesha hoila veshya usimi sikare. Tarariti deki haridas kahena tahare. Tarariti deki haridas kahena tahare. Koti nama grahana yagya kari ekamase. Koti nama grahana yagya kari ekamase. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ei diksha kariyachi hoila asi sheshe. Ratri, night, la noche. Shesha Hoila came to an end, llegó al final. Deshya, the prostitute, la prostituta. Usimisi, restless, inquieta. Kare became se puso. Tara, her, suyas. Riti, activities, las actividades. Deki, seeing, al ver. Haridasa, Haridas Thakur. Kahena, says, dice. Tahare, unto her, Aya.
Translation, traducción. When the night came to an end, the prostitute was restless. Seeing this, Haridas Thakur spoke to her as follows. Al final de la noche, la prostituta estaba inquieta. Al notarlo, Haridas Thakur le dijo lo siguiente. I have vowed to chant 10 million names in a month. I have taken this vow, but now it is nearing its end. He hecho voto de rezar 10 millones de nombres en un mes. He hecho el voto, pero ahora estoy a punto de cumplirlo. Purport, significado. If one regularly chants 333,333 names daily for a month, 30 days, and then chants 10 more names, he will thus chant 10 million names. Si se rezan de modo regular 333.333 nombres al día durante un mes, 30 días, solo hay que rezar 10 nombres más para llegar a los 10 millones de nombres. In this way, a devotee worships the Supreme Personality of Godhead. De ese modo, el devoto adora a la Suprema Personalidad de Dios. Such worship is called yagya. Esa adoración se denomina yagya. Yagyai sankirtana prayayir yajantihi sumera saha. Those whose intelligence is brilliant accept this Harinam yagya, the yagya of chanting the holy name of the Lord. Las personas de inteligencia brillante aceptan este Harinam yagya, el yagya de cantar el santo nombre del Señor. By performing this yagya, one satisfies the personality of Godhead and thus attains perfection in spiritual life. Quien lleva a cabo ese yagya satisface a la Suprema Personalidad de Dios y de ese modo alcanza la perfección en la vida espiritual. According to external vision, Haridas Thakur belonged to a Muslim family. Desde un punto de vista externo, Haridas Thakur pertenecía a una familia musulmana. Nevertheless, because he engaged himself in performing the yagya of chanting the Hare Krishna Mahamantra, he became a regularly initiated Brahmana. Sin embargo, por ocuparse del yagya de cantar el Mahamantra Hare Krishna, llegó a ser un Brahmana debidamente iniciado. As stated in Srimad Bhagavatam 3.33.6, como se afirma en Srimad Bhagavatam 3.33.6. Yannamadeya shravananu kirtanad yat pravanat yat smaranat api krachit shradopi sadya savanaya kalpate kutak punaste bhagavanu darshanat. Even if a devotee comes from a family of dog eaters, if he surrenders to the personality of Godhead, he immediately becomes a qualified Brahmana and is immediately fit to perform yagya. Whereas a person born in a family of Brahmanas has to wait until completing the reformatory processes before he may be called Sanskrita, purified. Un devoto puede haber nacido en una familia de comedores de perros, pero tan pronto como se entrega a la Suprema Personalidad de Dios, se vuelve un Brahmana cualificado, que inmediatamente es apto para celebrar yagya. En cambio, una persona nacida en familia de brahmanas tiene que esperar a completar el proceso purificatorio antes de que pueda calificársele de Sanskrita, purificado. It is further said in Srimad Bhagavatam 12.140. En Srimad Bhagavatam 12.140 dice además: Asanskrita kriya hina rajasa tamasavritaha prajaste bhaksha shishyanti mlecha rajanya rupina. In the age of Kali, mlechas, or low-born people who have not undergone the purifying process of samskara, who do not know how to apply that process in actual life, and who are covered by the modes of passion and ignorance, will take the posts of administrators. En la era de Kali,
los mlechas, las personas de bajo nacimiento que no se han sometido al proceso purificatorio de samskara, que no saben cómo aplicar ese proceso en la vida real y que están cubiertos por las moralidades, la pasión y la ignorancia, ocuparán puestos de administrador. They will devour the citizens with their atheistic activities. Con sus actividades ateas devorarán a los ciudadanos. A person who is not purified by the prescribed process of samskara is called asamskrita. But if one remains kriyahina even after being purified by initiation, in other words, if one fails to actually apply the principles of purity in his life, he remains an unpurified mlecha or yavana. La persona que no se ha purificado mediante el proceso prescrito de samskara recibe el calificativo de asamskrita, pero si continúa siendo kriyahina después de haberse purificado mediante la iniciación, o en otras palabras, si fracasa en la aplicación práctica de los principios de pureza en su vida, sigue siendo un mlecha o yavana no purificado. On the other hand, we find that Haridas Thakur, although born in a mlecha or yavana family, became Namacharya Haridas Thakur because he performed the Nam Yagya, a minimum of 300,000 times every day. Por otra parte, vemos que Haridas Thakur, pese a haber nacido en una familia de mlechas o yavanas, llegó a ser Namacharya Haridas Thakur debido a que realizaba el Nama Yagya un mínimo de 300,000 veces al día. Herein we find that Haridas Thakur strictly followed his regulative principles of chanting 300,000 names. En este verso vemos que Haridas Thakur seguía estrictamente su principio regulativo de rezar 300,000 nombres. Thus, when the prostitute became restless, he informed her that first he had to finish his chanting, and then he would be able to satisfy her. Así, cuando la prostituta comenzaba a inquietarse, le explicó que primero tenía que terminar de rezar y que después podría satisfacerla. Actually, Haridas Thakur chanted the holy name of the Lord for 3 nights continuously and gave the prostitute a chance to hear him. En realidad, Haridas Thakur rezó el santo nombre del Señor 3 noches seguidas y dio a la prostituta la posibilidad de escucharle. Thus she became purified, as will be seen in the following verses. De ese modo, como se verá en los siguientes versos, ella se purificó. Text 125. I thought that today I would be able to finish my performance of yagya, my chanting of the Hare Krishna mantra. I tried my best to chant the holy name all night, but still I did not finish. Yo pensé que hoy podría terminar el yagya que estoy realizando, mi canto del mantra Hare Krishna. He hecho todo lo que he podido, rezando el santo nombre toda la noche, pero todavía no he terminado. Tomorrow I will surely finish and my vow will be fulfilled. Then it will be possible for me to enjoy with you in full freedom. Mañana seguro que terminaré y habré cumplido mi voto. Entonces podré disfrutar contigo con plena libertad. Purport. Haridas Thakur never wanted to enjoy the prostitute, but he tricked her to deliver her by giving her a chance to hear the holy name of the Lord while he chanted. Haridas Thakur nunca tuvo intención de disfrutar de la prostituta, pero ideó un ardid para liberarla, dándole la oportunidad de escuchar el santo nombre del Señor mientras él lo rezaba. Pure devotees chant the Hare Krishna mantra, and simply by hearing this chanting from a purified transcendental person, one is purified of all sinful activities, no matter how lowborn or fallen one may be. Los devotos puros cantan el mantra Hare Krishna y por el simple hecho de escuchar ese canto de una persona trascendental purificada, nos purificamos de todas las actividades pecaminosas, por bajo que sea
nuestro nacimiento o por mucho que nos hayamos degradado. As soon as one is thus completely free from the reactions of sinful activities, he is eligible to render devotional service to the Lord. De ese modo, tan pronto como quedamos libres de todas las reacciones de las actividades pecaminosas, podemos ofrecer servicio devocional al Señor. This is the process for engaging the fallen souls in devotional service. Ese es el proceso para ocupar a las almas caídas en el servicio devocional. As Lord Krishna says in the Bhagavad Gita 7.28, en la Bhagavad Gita 7.28 el Señor Krishna dice: Yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam tevanva moha nirmukta bhajante mam drita vrata. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the duality of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Aquellos que han observado una conducta piadosa en vidas anteriores y en la presente, y cuyas actividades pecaminosas están completamente erradicadas, se liberan de las dualidades de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. So, vamos a volver al 124. I just start for chanting 333,333 plus 10 names a month. So vamos a ver eso otra vez, que Haridas Thakur rezaba 333,333 plus 10 nombres al mes. As mentioned before, it's not advised. We cannot really imitate or do the same thing, which would mean imitating. Como ya se mencionó anteriormente, no es aconsejable, no podremos realmente hacer lo mismo, sería una imitación. So, therefore we chant less than 10 million names a month. Por lo tanto, cantamos menos que 10 millones de nombres al mes. ¿Serían cuántos? Bueno, lo vamos a calcular ahora, pero son mucho menos, obviamente. It's a lot less. You can calculate exactly how many. But the idea is to perform a certain number. Robert calls it numerical strength. Pero la idea es cantar un número establecido, fijo, y Srila Prabhupada lo llama fuerza numérica, which also means sometimes one may not feel like chanting, but one will still chant because one has taken a vow, like he says, I have taken the vow to chant a certain number. Eso también significa que a veces quizás no nos sentimos como cantar, pero como él también dice, hemos hecho un voto y por lo tanto llevamos a cabo el canto. This is the situation of devotees in Vaidhi Bhakti, devotional service according to rules and regulations. ¿No? Esa es la situación de devotos que están en la situación de Vaidhi Bhakti, servicio devocional según reglas y regulaciones. It's not spontaneous most of the time, maybe even all of the time. No es espontáneo, probablemente la mayor parte del tiempo y quizás incluso todo el tiempo. But the idea is that, as it is also mentioned, it will be purifying. ¿No? La idea es que esto va a ser purificatorio o purificatorio. Therefore we talked about samskara. Hemos hablado del samskara. Initiation and chanting a certain number is another
samskara, ¿no? La iniciación y cantar un número fijo del santo nombre también es un samskara. It's a reformatory or purificatory process, un proceso reformatorio, purificatorio, with the idea if purification takes place, then at one point there should arise taste and therefore spontaneous desire to offer devotional service. La idea es que si se hace esto con el tiempo, llegará un gusto y el servicio devocional se volverá espontáneo. But without purification will not be possible, ¿no? Pero sin purificación no será posible. If we look at Rupa Goswami's step-by-step process, we'll see that the following series is there. So, si miramos el proceso paso por paso de Rupa Goswami, de la purificación espiritual, vemos cómo son las etapas. So after initiation, which is bhajana kriya, después de la iniciación, bhajana kriya, the next step is anartha nivritti. El siguiente paso es anartha nivritti, which means that undesirable habits will become less and less and practically become zero. La idea es que los hábitos indeseables se van a reducir hasta finalmente casi a cero. 100% in the material world is, one may say it's impossible. Almost no, it's not possible. ¿No? En el mundo material, 100% es prácticamente imposible. Therefore, Bhagavatam says, Nashta prayeshu abhadreshu, that these things will almost become destroyed completely. El Bhagavatam, por lo tanto, dice que esas cosas indeseables se destruirán prácticamente todo, pero no todo. Prayeshu, almost, casi. But as Prabhupada points out in the class, even a higher percentage, 70-80%, is sufficient to become fixed, ¿no? Pero como Prabhupada dice en una clase, incluso si llegamos a un 70, 80, mejor 90, 99%, uno se vuelve fijo. Bhakti bhavati naishtiki. El devotional service becomes fixed. El servicio devocional se vuelve fijo. And that's the next step in Rupa Goswami's process. Anartha nivritti nishta. Ese es el siguiente paso en esa serie que ha establecido Rupa Goswami. Después de Anartha nivritti viene nishta, está fijo. And then comes ruchi. Y entonces llega ruchi, un sabor. Then comes taste. So it's not as sometimes people may think. So first I get some taste, then I'll become fixed, and then I'll become purified. ¿No? A veces la gente piensa o puede pensar, primero voy a tener un gustillo, un gusto, y luego me vuelvo fijo y entonces ya me purificaré. Doesn't work like that. No funciona así. So, let's see what else we have. So here it also is, of course, mentioned if somebody comes in contact with some, like Haridas Thakur, who is fixed and chanting in a purified state, then they become affected positively. They become purified. También aquí se menciona que si alguien entra en contacto con una persona como Haridas Thakur que está fijo y su canto purifica, entonces esa persona se purificará. So here this is of course an extreme example, having a prostitute whose life is not very pious, becoming a devotee just by hearing chanting of Haridas Thakur, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo bastante gráfico de una situación
extrema, una persona como una prostituta que no lleva una vida muy piadosa, se purifica por escuchar a un devoto como Haridas Thakur. And it doesn't take very long, because Haridas Thakur is very powerful, so in a few 3-4 days, nights, she completely changes. ¿No? Y no tarda mucho tiempo. Como una persona como Haridas Thakur tiene tanta potencia que en 3-4 noches esta prostituta completamente cambia su vida. So, then in this other verse, tenemos el otro verso. Oh. Okay. So there, yes, this is a very important verse, Yesham Tantakatam Papam, Bhagavad Gita, un verso muy importante, that in order to, again, bhajante mam drida vrataha. Drida vrata means a fixed vow. ¿No? Eso significa un voto fijo. So who can worship the Lord with determination? ¿Quién puede adorar al Señor con determinación? Pues Tvantagatam Papam. The sinful activities from previous lives are completely eradicated. One doesn't, of course, not commit any further sinful activities. And then one becomes free from duality of delusion. O sea, uno que ha terminado con las actividades pecaminosas de vidas anteriores y ahora se ocupa en servicio devocional, punya karmanam, se libera de toda dualidad de la ilusión y se puede ocupar con determinación. Another point that actually was important in one of the previous, vamos a ver otro punto importante en el anterior, where it says, a person who is not purified by the prescribed process of samskara is called a sanskrita. La persona que no se ha purificado mediante el proceso prescrito de samskara recibe el calificativo de asamskrita. That refers to somebody who just, they are living in Kali-yuga without having undergone any process of rectification. No es una persona que vive en Kali-yuga y nunca se ha sometido a ningún proceso de purificación. But then it says, even after being purified by initiation, pero luego se dice, incluso siendo, o haberse purificado mediante la iniciación, if one fails to actually apply the principles of purity in his life, si fracasa en la aplicación práctica de los principios de pureza en su vida, one remains an unpurified mlecha or yavana. Uno sigue siendo un mlecha or yavana no purificado. So that again makes the point, initiation is not a baptism and we are safe. We are saved by a saintly person like Jesus. No es que la iniciación es un proceso como el bautismo, donde si lo hacemos estamos a salvo, nos salva una persona santa como Jesús. Just by believing in him or her. ¿No? Es solamente por el hecho de creer, tener fe en él o ella. So there has to be some activity, one has to apply the principles of purity, which means four regulated principles and the positive chanting of the holy name. Uno tiene que aplicar los principios de pureza, que significa los 4 principios, y cantar el santo nombre. Then, although one may even be born in the mlecha of Yavana family, one becomes purified. ¿No? Incluso, pese a haber nacido en una familia de mlechas o Yavanas, uno llega a ser purificado. Okay. So, doubts, comments.
Don't be shy. No hay que ser tímido. Yo tengo una pregunta, Guru. Okay. ¿Hay alguna cosa o situación para uno no cantar las 16 rondas o el gozo? Como hablaba de Haridas Thakur. Is there any situation, an excuse why one cannot chant 16 rounds? A ver, ¿cómo Haridas Thakur? No, como en el caso que decía Haridas Thakur cada día. Ajá. Él tenía su voz y cada día cantaba eso. Bueno, nosotros tenemos el grupo de las And maybe if one is so sick physically, then one is not able to chant, which may happen. It happened to me, but then you have to count how many times have I not, and then later on make it up. No, eso puede pasar si uno está muy enfermo físicamente y simplemente no puede. Me ha pasado alguna vez. Entonces uno es consciente, sabe cuántas veces no he podido cantar y cantar más tarde. There's I think it's later, or maybe it was before, I'm not sure now, that, well, it's probably later when Haridas Thakur before leaving his body, he became very sick. O sea, más adelante está la situación que Haridas Thakur, antes de dejar el cuerpo, aparentemente estaba enfermo. So when, I think it was Chaitanya Mahaprabhu's secretary or servant, Govinda, was seeing him, he asked how he was. So cuando el secretario, el sirviente de Chaitanya Mahaprabhu le visitó, le preguntó cómo estaba. And Haridas Thakur says, I'm not well, no estoy bien. Why? Because I'm not able to chant all my rounds. ¿No? Porque no estoy en condiciones para cantar todas mis rondas. And in the purport, in the significado, Prabhupada dice that if one is not able to chant the prescribed number of rounds, one is in a diseased condition of life. ¿No? Prabhupada en el significado dice que si alguien no es capaz de cantar las rondas prescritas, se encuentra en una situación de enfermiza de la vida. Generally, to be so sick that one cannot is very rare, ¿no? O sea, si uno se encuentra tan físicamente tan enfermo que no puede cantar es rara vez. Generally, it's the mind. ¿No? Por lo tanto, normalmente es la mente, which just becomes very disturbed, obstinate, se vuelve muy perturbada o obstinada. And as there was this cartoon Prabhupada mentioned, había un dibujo en algún periódico, Prabhupada menciona, there's somebody telling, chant, chant, chant. And the person answers, can't. ¿No? No se puede repetir muy bien en español, pero una persona dice canta, y la otra dice no puedo. Which means you are saying can't, why don't you just chant? It's, you're able to pronounce words, ¿no? Lo cual quiere decir, uno responde no puedo, pero puede porque está diciendo no puedo. Entonces, ¿por qué no cantas el nombre del Dios en vez de decir no puedo? So it's the mind who says no puedo. That's then normally the problem. ¿No? Es la mente que dice que I can't, no puedo, y por lo tanto es normalmente el problema. Yeah. The mind is the greatest enemy, as Krishna said in Bhagavad-gita. ¿No? La mente puede ser la enemiga más fuerte, como Krishna dice en Bhagavad-gita. So, therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says, for in the morning, you have to beat your mind 100 times with a broomstick. ¿No? Dice Srila Bhaktisiddhanta, por la mañana hay que darle 100
golpes, ¿no? A la mente con la escoba, and at night 100 times with your shoe, y por la noche 100 veces con el zapato. Figurativamente, no con el zapatito. A lo mejor sí hace falta, no sé. Si uno es muy cabezudo. So if you're very stubborn, you may have to do it actually physically. So. Si entendí bien, decía que los samskaras son como momentos purificatorios o procesos. Son procesos. Entonces ayer la clase que era matrimonio samskara significa que también es purificatoria. Claro. Sí, so we talked about samskaras, which means purificatory process or reformatory process. And we talked about the marriage as one of the samskaras. Because the tendency is just to enjoy. ¿No? La tendencia es simplemente disfrutar, without restriction, sin restricción. And marriage means, in different ways, a type of restriction. ¿No? El matrimonio significa en diferentes aspectos que haya restricción. The first and most important restriction is one person. ¿No? La restricción más importante y más essential is it's only one person you have a relationship with. ¿No? Uno tiene relación solamente con una persona. And the tendency is no. La tendencia es no. Because variety is the spice of life. ¿No? La variedad es la especia de la vida. As somebody told me, when I told him I was married at that time for 25 years, una persona me dijo, cuando yo en una conversación mencioné que estaba casado durante 25 años, he looked at me like this, completely surprised, no como atónito. What? ¿Cómo? And then he said, this is just eating the same food every day. Es como comer el mismo plato cada día. You don't want to eat every single day the same thing. No quieres comer cada día lo mismo. That's a very logical example. ¿No? Es un ejemplo muy lógico. If you start to just do everything, then we'll say, come on, you cannot cook anything different. ¿No? Si uno empieza a servir cada día lo mismo y al final dice, oye, no sabes cocinar algo diferente. So that's the tendency. And un samskara, una restriction or purification means, no, you limit yourself to one person for the rest of your life. ¿No? Y el samskara, la purificación, consiste en que uno se limita a una sola persona para toda la vida. Which, as we know, is not easy. ¿No? Y sabemos que no es fácil. One may think, because that's why everybody takes a vote, not without any difficulty, practically speaking. Al principio parece que no es nada difícil, ¿no? Todo el mundo toma el voto in the beginning. But then, after so many years have passed, pero después de muchos años han pasado, o no tantos años, one becomes restless. ¿No? Uno se vuelve inquieta después de un tiempo. So it's a samskara. Therefore, it's so important that the union is good. It's compatible as far as possible, so that it actually will last without any difficulty. ¿No? So, por lo tanto, es tan importante que la unión sea
buena o compatible para que dure sin grandes dificultades. If there's no compatibility, and it's not very good, it's practically impossible, it would not last. Prácticamente es imposible, no va a durar. Yes, we know. But maybe own experience or seeing others, ¿no? Lo sabemos o por propia experiencia o por ver a otros. And if we ask somebody, what about your friends and people you know, how many couples are there for the rest of their lives or their whole life? Very few, if there's any. ¿No? Si vemos o preguntamos a alguien, sus amigos, amigas, la gente que conoce, cuántas parejas están juntas para toda la vida o después de un tiempo todavía, y es la minoría, no son tantas. So that's the samskara. And it's pointed out, if we reject this, ¿no? Se dice, si rechazamos esto, this is actually not civilized human life. No es una vida humana civilizada. And actually, there are some animals who are very faithful throughout their life with one partner, ¿no? Incluso hay animales que son fieles a su pareja durante toda la vida. Some not. Penguins. So if you become less than a penguin, what to say? ¿No? Si uno se vuelve inferior, menos que un pingüino, no es un buen síntoma. Then you become like a monkey. ¿No? Uno se vuelve como un mono. He already is. He doesn't even start with one. They have a dozen. No, ni empieza con una. Tiene una docena. And that normally every man would like that. Therefore, those who can, they have a harem. Los hombres les gusta eso y por lo tanto los que pueden tienen un harem. Anyway. And then we become envious of the sheikh who has like 50, all these beautiful, all kinds of colors, different shapes. Oh, variety is the spice of life. ¿No? Nos volvemos envidiosos ver a un sheikh que tiene ahí 50 doncellas super guapas, diferentes colorines, diferentes formas, porque la variedad es la esencia de la vida. La monogamia es por Bhakti-yoga, porque en las pasadas había poligamia de matrimonio, digo. Pero solamente para kshatriyas. Sí. Sí, normalmente. Sí, pero sí, voy a dejarlo ahí. It's Vedic, but polygamy, but especially nowadays, it's generally, unless you go to Saudi Arabia, it's not allowed. No, hoy día no está permitido a menos que vayas a vivir en Saudi Arabia. Es una opción. Afganistán. En fin, tú tenías la manita arriba o ya está bajada. Sí, lo puedo escuchar. Y cuando el samskara de la iniciación, hay personas que hace mucho tiempo que cantan Hare Krishna, que están fijas pero no toman iniciación. ¿Por qué existe eso? Una pregunta polémica. Yes, there are people, we know, maybe even, probably, I know, everybody knows, devotees, persons who have been chanting for a long time, but they don't get initiated, or they don't want to become initiated. Well, chanting is one thing, but to surrender is another thing. ¿No? Cantar es una cosa, pero entregarse, someterse es otra. In realidad, actually, we can say, our philosophy is Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. No? Krishna, he says, just give up everything, all these so-called dharmas, and surrender unto me.
Krishna dice, ¿no? Uno debe abandonar todo tipo de supuesto dharma y entregarse a él. Now, because we can't really do this, how do we show that we do this? ¿No? Como no podemos hacerlo o no se puede ver cómo uno hace esto, we do this to Krishna's representative. ¿No? Lo hacemos al representante de Krishna. And the representative doesn't take that as a surrender to himself. ¿No? O sea, el representante no lo ve como una entrega a él. It goes to Krishna when it's just taking, how you say it, as a representative, ¿no? O sea, se hace como un representante. Es como, Prabhupada gives the example in the company, there is the director of the company, and then you have some representative who's going to visit some clients. ¿No? O sea, Prabhupada da el ejemplo que hay una compañía, hay un director de la compañía y hay un representante que va visitando a los clientes. If he has procura, if he has the power of attorney, he can make the deal and sign, but not on his own accord, but in the name of the company. ¿No? Entonces esa persona si tiene, ¿cómo se dice? El empoderado, puede hacer la negociación y al final firmar, pero no por su propia persona, sino en nombre de la compañía. So basically it's the same. Initiation means one is accepted by Krishna's representative in the name of Krishna, surrendering. You know, one takes a vow to chant and to do this and this and not do this and follow the instructions. ¿No? Entonces uno se entrega al representante de Krishna, pero en realidad a Krishna a través de, ¿no? Aceptando votos y, o sea, si se hace bien, incluso está de acuerdo de seguir las instrucciones. So that's the idea. And if you don't want that, then you don't want to be initiated. Si uno no quiere eso, no se quiere iniciar. One wants to be free. Uno quiere ser libre. Not be responsible to somebody. No sentirse responsable ante alguien. You don't have to take any vows. Uno no tiene que tomar votos. You chant when you like it, when you feel like it. Maybe every day, maybe not. You didn't promise anything. ¿No? Uno puede cantar cuando uno se sienta a cantar. Si uno no se siente, pues no canta. O quizás canta, pero no hay como un compromiso. O sea, generalmente creo que es esa la razón. Or, which is now speculative, but probably, one is not able to follow all the rules. ¿No? Uno no es capaz, sabe que no puede seguir todas las reglas. One may be able to follow one or two or three, but all four is difficult. So then, if one is honest, one will not ask to be initiated. ¿No? Si uno es honesto y sabe que no puedo seguir todo, a lo mejor una o dos o tres, pero no todo, entonces uno no pide ser iniciado. So, depends on the situation, depende de la situación. Entonces, por esa misma situación de no querer entregarse o comprometerse con We are alguien, rebellious. Nobody wants to surrender. ¿No? Nadie quiere entregarse. Somos rebeldes. pero por eso se rechaza la idea de un Dios personal. Sí, claro. Yes, therefore we also, or people generally, reject the idea of a personal God. Impersonalism means I'm the supreme. I surrender unto myself. I just look at the mirror. Namaha, Narayana Namaha. ¿No? Yes. Eso quiere decir que sí, yo no me entrego a nadie. Como yo soy el supremo, me entrego a mí mismo. Yo miro al espejo y Namo Narayana. ¿Cómo estás hoy?
Ya, impersonalismo es un síntoma de pues, no querer sentirse responsable ante nadie. Yeah, you don't feel responsible to anybody. Why? There's nobody. Es hasta casi peor que ser ateo. Hmm? Es hasta casi más complejo que ser ateo. Well, yeah, it's a more complex than being an atheist. Actually, one may say, an atheist more honest. No? Un ateo más honesto. And Prabhupada tells that about the Buddhists. Actually, they at least they say, no, there's no God, there's no soul, there's nothing. No, los budistas también son más honestos, porque dicen que no hay Dios, no hay alma, no hay nada. But Mayavadis pretend, no, there's God, but he's not like this, he doesn't have qualities, he doesn't have activities. So it's like more, engañoso. No? It's cheating. Yeah, cheating. So los Mayavadis sí dicen, no, a Dios hay, pero no tiene actividad, no tiene cualidades, no, y en realidad es como un engaño. Se pretende que sí, Dios está, pero no es una persona. Todo lo que quieras, pero no una persona. No. Whatever you want, but it's not a person. So. Ahora, bueno, nosotros no lo podemos imitar, pero claro, Haridas Thakur tiene que haber estado como en un trance constante, porque mecánicamente pensando, ¿no? 330.000 nombres al mes, son como 3.000 de nuestras rondas al día, ellos son como 125 de nuestras rondas en una hora. Entonces, No, 125 rondas en una hora, ¿no? Para hacer 3.000 en un día y 300... No son rondas, son nombres. Nombres, sí. Son unos 192 rondas al día. Para hacer 100.000. ¿100.000? O 300.000. 300.000. 300.000. Claro. Bueno, a veces se dice 100.000 o 300.000. 100.000 son 64. Eso es. Claro. Por eso son 192, son 300.000. Claro. Pero eso todo es mucho. Claro, nosotros cantamos como 52.000 al mes. Ajá. Pero nombres, ¿eh? Nombres, creo que sí, son nombres. 27.000 o 2.700 al día. Uno de los dos, creo que son 27.000. Y No. los 64 son 100.000 divididos. O sea, no mantras que son 2.700, ¿no? 16 rondas, 208, algo así. Sí, como 1.724. Eso, por ahí. Pero se trata de nombres, o sea, 16 nombres en un mantra. Pero él cantaba el Hare Krishna, Krishna, Krishna. Pero no así, seguro. No. Pero él cantaba esa métrica, o él cantaba Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. No creo. Cantaba el Mahamantra. El Mahamantra. Sí. Y se dice, bueno, no sé, lo he leído o se ha oído que algunos de esos se cantó en la mente. Esa se puede, pero no para nosotros tampoco. Sí. Okay. ¿No? Eso, o sea, Porque depende de la capacidad, ¿no? Si uno es capaz de concentrarse escuchando rápido, no todos pueden, por eso hay que tener la métrica para que sí uno escucha todos los nombres. Claro, que podría a lo mejor cantar verbal y mentalmente al mismo tiempo. Eso ya no lo sé. Eso sería un poco especulativo, pero nada es imposible. Sí. But it's not for us, no es para nosotros, ¿no? Cantar, to chant like Haridas Thakur. Porque, claro, nosotros no se recomienda que cantemos mentalmente. We already have difficulty for 16 rounds a day, ¿no? Ya lo tenemos difícil cantar 16 rondas al día. So what to speak of more? Sí. No más, ya es un reto. El número también tiene, porque, no sé, no por dónde lo leí, si era una carta
o esas conversaciones que Prabhupada tenía en las caminatas cuando hablaban de cómo llegaron a las 16 rondas. Que primero eran 64, sí, hay historias. How do we get to day 16? It's the history that in the Gaudiya Math, not everybody, but those who were living in the ashrams chanted 64 rounds. Those who were grihastas, not, because they had too many things to do. Entonces la historia es que en la Gaudiya Math los que vivían en el ashram cantaban 64 rondas, no los grihastas. So then, as the story goes, Prabhupada in the beginning asked the devotees to chant 64 rounds. ¿No? O sea, la historia es lo que dicen, que al principio Prabhupada pidió a los devotos que canten 64 rondas. Then they said, this is very difficult, it's not possible. Entonces dijeron que eso es muy difícil, no podemos. 32, ¿no? 32. Very difficult, we cannot do. Muy difícil, no podemos. Then he said, okay, minimum 16. ¿No? Y al final dice, vale, el mínimo son 16. Y ahí se quedó. So. And it depends, somebody who begins chanting and then we may ask them, well, you try, make a fixed number, whatever you can, ¿no? O sea, cuando empezamos con una persona para que cante regularmente, a veces depende, vamos a decirle que tú canta lo que puedas, but regularly. If it's 2 rounds, you do 2, then you go to 4, then to 8, and then finally, when you come to 16, then at one point we're ready for initiation, ¿no? O sea, si empezamos, pues empieza con 2, si eso es, y luego 4 si puedes, y cuando estás cómodo con 4, haces 8 y al final llegamos a 16. Sí, también he escuchado, saben, lo dijeron, que cuando a veces uno ha perdido ronda, hay lugares sagrados donde uno puede ir a cantar ronda, y eso genera como un efecto ¿de qué? Que compensa en el Brinda en donde se juntan, por ejemplo, ríos sagrados, que uno canta las rondas ahí y, por ejemplo, puede compensar rondas perdidas. Ay, otra especulación de estas. Sí, Now, this is really I never heard this before. I'm shocked after 50 years. Another of speculation that you can go if you lost some rounds in the past, you are owing, let's say, 100, 200, 300 rounds of chanting, and then you go to a special holy place where the rivers come together, whatever it may be, I don't know. And if you chant there, then all that you owe is like forgiven. Tabula rasa. Where is this coming from? ¿De dónde viene esto? Es que, el efecto es que ahí se multiplican mucho más las rondas. Where is it coming from? ¿De dónde viene? No voy a decir nombre. Well, I can tell you where it's not coming from. Y te puedo decir de dónde no viene, de Srila Prabhupada. You'd show me any, in the books, in the letters, in the classes, in conversations, where he ever says something like that. ¿No? Muéstrame dónde, en sus clases, en los libros, en las conversaciones, en las cartas, en algún lugar dice tal cosa. What we know, what we heard, that devotional service in a holy dham is 1,000 times more potent, ¿no? El servicio devocional llevado a cabo en un lugar sagrado, en un dham, es 1000 veces, se aumenta el beneficio 1000 veces. Now that shouldn't take us to the conclusion, if I chant 1 round, it's like chanting 1,000 rounds. ¿No? Eso no debe, creo, llevarnos a la conclusión. Si canto una ronda en Mayapur, canto 1000 rondas. Bueno, ya no tengo que cantar para unos cuantos días, ¿no? Hace cálculos. Mira, ya un mes no hay que cantar porque hoy canté una ronda que vale por 1000. No, if you think like that, you go to Mayapur or Vrindavan, you chant 1 round, and now I have chanted 1,000 rounds. You calculate how many days now I can be free. Relax. That's crazy. Whoever it is, it's crazy. I don't care. No le digas eso.
No lo voy a decir, voy a guardar la confidencialidad. Okay. Bueno, lo otro, volviendo a lo de estas cosas. But the problem is, people will hear this and they will believe it and then act on it. ¿No? Eso, el problema es que alguien lo escucha, como es una autoridad, lo toman en serio y lo aplican en su vida. Not very good, no, nada bueno. Bueno, nuestro mantra es el Maha Mantra, es un gran mantra. Es un gran mantra. Y hablando de eso, ¿por qué es un gran mantra? En una clase, pero en realidad hablaba un devoto que es astrólogo, explicaba por qué el Maha Mantra es un gran mantra. Entonces decía, como todos los mantras son semillas sonoras que uno las canta hasta lograr la perfección y brota la semilla que en este caso en algún momento sería el prema o el desarrollo de Bhakti. Se explicaba que nuestro Maha Mantra es un gran mantra porque contiene las semillas también que están dentro del Gayatri, el Hram, Hrim, y tiene el Om, y decía que varios sonidos al cantar el Maha Mantra están contenidos ahí. Entonces explicaba que si uno miraba como la carta astral del Maha Mantra, activaba todos los planetas benéficos y un montón de cosas. Entonces en el fondo era como para decir por qué en sí efectivamente es el Maha Mantra, porque tiene contenido un montón de nombres que se recitan y que vibran cuando uno canta el Maha Mantra. Entonces, no sé si usted podría como... Sabemos que la escritura nos dice que es el Maha Mantra. Pero claro, lo que lo vuelve el Maha Mantra es la combinación de los nombres de Krishna y que fue dado porque el Señor Chaitanya, pero no sé, como hablar de por qué es el gran Maha Mantra. O sea, lo sé, pero solo como por dar este ejemplo. Oh my goodness, another speculation. Yeah. So why is the Maha Mantra? Because, I can't even remember what you said. Something with astrology, that different vibration planets, it's all, the seeds are in. Yeah. Where is it coming from? ¿De dónde viene? Yeah. Is it somewhere in Prabhupada's books? In some letter? Some conversation? Some class? No. So, fuera. Forget it. That's incredible. We like these things. ¿No? Nos gustan esas cosas. Algo esotérico. Ahí está vibrando con el Júpiter. Y el poder de Júpiter entra en el Maha Mantra o algo así. No sé. Quería hacer una pregunta. Cuando Prabhupada dijo eso de la fuerza numérica. Ajá, ya. Porque se basa, numerical strength. Based on Sankhya Purvakanama, Shat Goswamyashtaka. ¿No? Los 6 Goswamis, ellos cantaban Sankhya means to count, contar. O sea, un número fijo de rondas. Therefore, it's coming from somewhere. It's not just somebody invented it, ¿no? Eso viene de arriba. No, alguien se lo inventó. O sea, un número fijo, but that may vary, ¿no? O sea, el número puede variar. Puede ser 16 o 32, 64, 192 o lo que sea, ¿no? O sea, can vary so many different numbers. So we have 16. Nosotros tenemos 16. More you can do, not less. ¿No? Más se puede hacer, no menos. Therefore, minimum. ¿No? El mínimo son 16. But the idea is also numerical strength. It's like, it's not really a routine. It's a practice, regular practice. So that helps to regulate one's life also, and purification is regularly, ¿no? O sea, hacerlo regularmente regula la vida y la purificación pues que sea regular. If we leave it up to
spontaneous, ¿no? Si lo dejamos a que sea espontáneo, then most of the time it will not happen, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo no habrá, porque no me siento espontáneamente a cantar. So therefore I have a practice, ¿no? Regular. Por lo tanto hay una práctica regular. Los devotos puros no se dan cuenta cuando pasan en el Anartha Nivriti, ¿cierto? Porque como ellos describen las canciones, entonces en el fondo nosotros sabemos que existen los devotos, o sea, la tradición habla de los devotos puros en base a los que observan a los devotos puros, más que por los devotos puros, porque los devotos puros como que no se dan cuenta ni que están ni que pasaron en Anartha Nivriti, ni que tienen ruchi, porque siempre dicen que no lo tienen. Se sienten así. Entonces, sí, podría ser así. Entonces, en realidad, los efectos de su práctica son observados por otros y ahí tenemos todo de que todos ellos, como Karias Thakur, Narottam, todos tienen, nosotros, el resto observa los efectos de ellos, pero ellos no se alcanzan me imagino que no se alcanzan a dar cuenta que pasaron a Anartha Nivriti, como que se sienten que todavía están ahí por cómo cantan, digo. Puede ser. Pero para nosotros también debemos observar si hay Anartha Nivriti o no. No pensar que, bueno, no me he dado cuenta, pero ya estoy en bajo. Ya he pasado a Anartha Nivriti. No me di cuenta, hacía 10 años que pasé a Anartha Nivriti. Mira, qué caso. No es exactamente, no. O sea, debemos, ¿qué anartas tengo? Claro. Eso sí somos conscientes, sí. Que dónde tengo que trabajar. Claro. So, the idea that pure devotees may not be conscious that they have passed the stage of Anartha Nivriti, maybe, but for us it means we should be conscious what kind of anarthas I still have, which I have to work on, and not imagine that, oh, maybe some time ago I passed Anartha Nivriti and I wasn't even conscious of it. No, we have to be conscious and then become fixed. And we know, normally we know that we are still maybe struggling with anarthas when we're not fixed. O sea, cuando estamos todavía lidiando con anarthas, el resultado es que no estamos fijos. Up and down, arriba, altibajos. Or even sometimes I can change, a veces puedo cantar y a veces no, o a veces son tantas cosas. En ese sentido, el tema de los apegos, hay algunos que sean, porque siempre se habla, ¿no?, de los apegos, por ejemplo, usted da el ejemplo, no sé, a un auto, a algunas cosas materiales, la perra, sí, o la propia belleza, o otras normalmente personas. Son otros humanos, ¿no? Sí. Hijos, claro. Pareja, padres, madres, hermanos, hermanas, o sea, hay muchos. Y ahí hay alguno que sea como peor que otro, Sí. O sea, no hablando ahora de los hijos, que yo entiendo que es una situación especial. Los hijos son el resultado. Claro. Pum sastriya mitunibhava metam. Ese es el clásico. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Lo conoces, ¿no? Pum sastriya mitunibhava. Pumsa, hombre. Striya, mujer. Mitunibhava, el bhava de estar juntos. Pero ese pero por ejemplo... Ese es el principio de la existencia material. Sí. So, talking about attachment. So many attachments we have. Maybe, a little dog, or normally it's children, or husband, wife, or mother, father, sister, brother, friends, so many things. Now the question is, which one is the worst? The worst of all. Yes, that's the principle. The attachment between man and woman is the basic principle of material existence. And as Rishabdev says, como dice Rishabdev, de allí viene todo lo después. Sutta, apta, vitair, then comes house, children, money,
friends, and then moha, illusion. Ahammameti, I and mine. Entonces, el resultado de eso es que después de ese apego vienen todos los resultados uno tras otro, empezando con tener una casa, un lugar, estar, hijos, riquezas o tierras para cultivar, amigos, vida social, y todo eso genera ilusión y uno piensa en términos con yo y mío. Y así es. Y eso es así. What to do? ¿Qué hacer? Therefore, it's not for all life. ¿No? Por lo tanto, no está en la idea que sea para toda la vida. Uno tiene que desapegarse poco a poco. You have to become little by little detached. But in the beginning, you have to become attached. And then you become detached. And if you cannot, that's all how it is, ¿no? Al principio uno se apega. Y más vale que se apegue bien. Better if you become nicely attached. Not so detached that one wants to become attached somewhere else. No tan desapegado que uno quiere estar apegado en otra parte o con otra persona. But yes, I mean, that's Shastra, ¿no? Eso según es escrito. And we know by experience, ¿no? Sabemos por experiencia. This is the strongest attachment. Eso es el apego más fuerte. And why? Again, because it comes from the top, ¿no? Porque viene de arriba. Hare Krishna. It's Madhurya. It's the sweetest, ¿no? Es el apego más dulce. Therefore, it's the strongest, obviously. ¿No? Por lo tanto, es el más fuerte. El yo y el mío. Ya, el resultado. ¿No? Yo y mío. I and mine. Pero ¿verdad? What to do? ¿Qué? Sería incorrecto pensar que usted dijo que al principio uno tiene que estar pegado, ¿no? Y después desapegarse. Entonces, si al final de la vida esa pareja no se desapega o sigue en contacto, quiere decir que no hizo bien su proceso individual o grupal a lo largo de la vida, o se puede medir el resultado, digamos, de su proceso, de su servicio devocional, de su canto, por seguir o no seguir en pareja. A ver, eso tienes que simplificar. O sea, sí entiendo, pero no, ¿cuál es la pregunta? Sería que el resultado... Si el apego sigue. Claro, digamos, el apego por estar junto a la persona, ¿no? Sí, Hasta el final uno está junto porque está pegado, si claro, no, ¿por qué? Pero significa que no hizo bien su trabajo espiritual a lo largo de la vida. ¿Qué sé yo? Por eso es algo que... Tú dices que sí, solo por separarse sería claro, el reflejo sería- del buen trabajo. Claro, creo que ese sería como el positivo, digamos, el planteo positivo. Sería la conclusión lógica, ¿no? Eso sería... So, if attachment, especially between husband and wife, let's say, continues up to the end of life, and there's no detachment, does it mean that one does not have correctly executed, ¿no? Devotional service or practices of devotional services? Más o menos. No, si no sería al revés, sería... So, because, I mean, actually the answer is kind of yes, ¿no? La respuesta tiene que ser un poco sí. ¿Por qué? Why? Let's look at a verse from Srimad Bhagavatam. ¿Cómo es? Vasudeva Bhagavati Bhakti-yoga Prayotitaha Yajjanaya Vyashu Vairagyam Jnanam Chayat Ahetukam
first canto, ¿no? Primer canto. Vasudeva Bhagavati, Bhakti-yoga Prayojita, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Es el primer canto. If one executes Bhagavad Bhakti, ¿no? Si uno ejecuta Bhagavad Bhakti, el resultado es Janadidya Ashu Vairagyam. Very soon one becomes detached and full of knowledge. ¿No? Muy pronto, eso es relativo. Uno se desapega, o sea, uno desarrolla desapego y conocimiento. Pero el desapego lo tenemos que entender como alguien que, digamos, un sannyas, por ejemplo, o un babaji. ¿Eso sería desapego? No. Buena noticia. So, detachment doesn't mean necessarily one has to become a sannyasi or babaji. It's an internal state of consciousness. ¿No? Es un estado interno de conciencia. The best example we have is Bhakti-yoga Thakur, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es Bhakti-yoga Thakur. Tenía una gran familia, big family, and practically until the very end of his life he didn't become a Babaji in one sense. ¿No? O sea, no hasta prácticamente último estado de su vida llegó a retirarse como Babaji. So, no, it could be, and it can be, and we have seen it. ¿No? O sea, puede ser, lo hemos visto, pasa, that family man, let's think about the man, family man, un grihasta, can be more detached than a so-called sannyasi. ¿No? Puede ser que un grihasta, un hombre de familia, sea más desapegado que un supuesto sannyasi. Because the sannyasi is very much attached to getting so many donations from rich disciples, building temples and being proud of his achievements and this and that. ¿No? Porque el sannyasi está muy apegado a recibir grandes donaciones de discípulos ricos, construir templos y volverse orgulloso de haber llegado a hacer tantas cosas, etcétera, etcétera. So, it's a matter of consciousness, ¿no? Es una cuestión de conciencia. But generally, that's the Vedic civilization. ¿No? Por lo general, la cultura védica, civilización védica, that after 50 years, when children are grown up, one has enjoyed household life. ¿No? Después de 50 años, los hijos ya son mayores, uno ha disfrutado de la vida familiar. It's time to retire. ¿No? Es la hora de retirarse. If you have a business, you give the business to the children. You don't continue as the patriarch until, death will take you away. Uno deja el negocio, ¿cómo se dice? Traspasa, ¿no? A los hijos, las hijas, si hay, solamente, y uno no está ahí todavía en el puesto de poder o lo que sea, ¿no? De organizar todo hasta que la muerte te arranca. Panchavardhana Vanambrajet, ¿no? Se supone que a los 50 años ya más o menos está todo en regla y uno poco a poco se retira. ¿No? So after 50 years, the idea is everything is in order and one can gradually retire. People nowadays, they have no inclination to this whatsoever, ¿no? La gente hoy día no tiene ninguna inclinación. We see this, like this Warren Buffett. I don't know, you know this guy. ¿No? He's a big investor, but over 80 years old. ¿No? O sea, ese hombre, Warren Buffett, un gran investor, más de 80 años.
And he's very attached to still make the right investment and gain a few more millions, ¿no? And es muy apegado a todavía busca las oportunidades, ¿no? De invertir ahí un dinero y ganar unos cuantos millones más. He's a billionaire, but this is his whole life. That's it. And if it's so, that's not the idea. No? And, so eso no es la idea that one until the end of life, practically, one still is active, trying to gain wealth or whatever power. No, like we heard about. Poder es otro tipo que a los 90 años todavía quiere ser miembro del Parlamento, ¿no? Yeah, some other guy who at 90 years old still wants to become member of Parliament. Or the Queen, until, yes, the last breath, 96 years old, you're still, no, here I am. ¿No? O sea, la reina, ¿no? Hasta los 96 años allí en el puesto, aquí estoy y no me muevo. Hasta que la muerte de arranca, ahora sí, el hijo de 74 años finalmente puede ser rey, ¿no? Esperando 70, toda la vida. ¿No? So it's exactly like that, you know. Then at the end, finally, death takes her out, and now the son, after waiting for over 70 years, can become king for a few years, ¿no? Para unos pocos años. No! One has to retire knowing that spiritual life is the most important part. Everything else is just a temporary arrangement. ¿No? Uno tiene que ser capaz de retirarse sabiendo que la vida espiritual es lo importante, todo lo demás son cosas temporales que van y vienen. And if one doesn't, then yes, then you'll be born again. Take birth again. ¿No? Si no, uno nace de nuevo. And if one is very much attached with your wife, husband, then you just exchange roles. ¿No? Y si hay mucho apego entre hombre y mujer, pues nada, nace de nuevo y cambia los roles, los papeles. Might be very nice, who knows? Puede que sea muy bonito. Ya veréis. You will see. It's not a curse, ¿no? No es una maldición. No. En fin. Pero tú eres todavía muy joven, ya se verá en el futuro, ya veremos. Still young. Time will tell. Really take everything into account and make the right decisions. ¿No? Tiene todo en cuenta y llega a las conclusiones correctas. But the detachment is for everybody. It's not just for the men, it's for everybody. And it is internal, that's the most important. ¿No? El desapego es para todos, no solamente para los hombres. Y es interno, más bien, es lo más importante. So even husband and wife can be together and not be anymore very much attached. ¿No? O sea, los esposos pueden estar juntos y no tener demasiado apego. ¿No? It's an art, but it's not impossible. No es imposible. So if Krishna is in the center and both are engaged in devotional service, then this is how it's the perfection, that's how it works. ¿No? Si Krishna está en el centro y ambos están ocupados en servicio devocional, ¿qué más? Esa es la perfección. Okay, so we can maybe stop here. Podemos parar aquí, a menos que haya algo muy importante. If not, we can, no sé, seguimos mañana. Okay. Shila Prabhupada ki jai, Grantharaj Chaitanya Charitamrita ki jai, Sisi Vanita Gaurav Prabhupada ki jai.